Madurai is an ancient city situated on the banks of the river Vaigai. Located in the Indian state of Tamil Nadu, it is the cultural capital of the state and the administrative agglomeration of Madurai district. As per the 2011 census, it is the third largest metropolis in Tamil Nadu after Chennai and Coimbatore, and the 27th largest urban agglomeration in India. The city boasts a documented history stretching back over 2 millennia, spanning more than 2,500 years. The state of Tamil Nadu is witnessing general elections to the Legislative Assembly in 2026. Madurai is going to the polls on April 23, 2026 to elect 10 members to the Legislative Assembly. In this massive democratic exercise, a huge number of electors are ready to exercise their democratic right. To celebrate this grand festival of democracy, the Election Commission of India has made elaborate arrangements to ensure free, fair, and inducement-free elections across Madurai. Vanakkam, I am KJ Praveen Kumar IAS, District Collector and District Election Officer, Madurai District. Madurai District has got 10 assembly constituencies, and today we are going to have a documentary created about the role of zonal parties with respect to the conduct of the assembly elections 2026. Election Commission of India deploys lot of officers as zonal parties for every assembly constituencies. The zonal parties ideally will be having 8 to 10 polling stations on an average. The initial job entrusted on them is to visit all these 8 to 10 polling booths and check whether all the assured minimum facilities guaranteed by the Election Commission of India are in place. And also, every zonal party will have one sector police nodal officer who will be going to each and every locality in that 8 to 10 polling booths and will be interacting with the local voters and try to come up with an vulnerable mapping. In this vulnerability mapping, they will be identifying the vulnerable voters, they will be identifying the vulnerable localities, and in association with the police department, we will be taking several confidence building measures like binding over the people who are causing this vulnerability. And also, we will be taking lot of confidence building measures like doing repetitive police route march in those localities, and also we will be sharing the contact number of the election officials to inform about any kind of vulnerability. The objective is to ensure that the people come out in large number to cast their democratic right in a free and fair manner without any vulnerability, without any fear. With respect to the job of this zonal party, along with this mandated job of doing an vulnerability mapping, here in the state of Tamil Nadu, they are even engaged on the day of poll and also on the previous day, that is the P-1 day, where they play a very critical and crucial role with respect to the conduct of the elections. Zonal parties in Tamil Nadu, along with the mandated role of being a sector officer for the respective polling stations, they have an additional job. These zonal parties will be playing a critical role right before the announcement of the elections also. So they will be knowing the polling stations for which they are going to be the sector officers and also the zonal parties. We take their services in training the polling officials, be it the first training when the polling officials are not even know their assemblies, and also their services will be used to carry the EVM machines to the respective polling stations on P-1 day. And these officers have been extensively trained by the election commission and also by the district election machinery, so that they will ensure all the 10 polling stations which are working under their respective zones will be complying the standard operating procedures as mandated by the Election Commission of India. Election Commission of India wants to celebrate this festival of democracy in a grand manner. However, the services and the crucial role played by these zonal parties
need to be known in a deeper sense. Hence, the Madurai District Election Office has come up with this documentary where we are going to document the efforts and the roles played by this critical and crucial zonal parties in the conduct of the assembly elections. I am very happy with respect to the advantages which these zonal parties bring and make this entire election process little bit easier, especially for the district election officer and also for the returning officers. Since the number of these zonal parties are limited in number, it is very handy for the district election officer and also for the returning officer to train them extensively so that they will be further training the zonal parties will be training the election officials on training days. And also it will be very helpful for the returning officer to have a dedicated communication plan. It will be really difficult to pass on a message, very important message on the election day and also on the previous day. But however, given the lesser number of the zonal parties, it is very helpful for the officers to pass on the critical information to these zonal parties through WhatsApp and any other communication plan which is in place. And also it's very helpful for us because with this training these zonal parties, we can be very assured that all these zonal parties have been trained uniformly about the standard operating procedure and also on the guidelines of the Election Commission of India. Hence, these zonal parties, when they go and give training to the polling officials, so all polling officials across all the polling stations in my district, I am assured that they have been uniformly informed about the do's and don'ts on the previous day and also on the day of poll. Today is P1 day, the evening of the poll and one of the busiest day in election administration. Under the direct supervision of the returning officer (RO), mandatory activities are happening simultaneously at every administrative hub. Zonal parties, each responsible for an average of 8 to 10 polling stations, have begun arriving at the designated training venues. Upon arrival, they check the notice boards for their allocated rooms to oversee the final training of polling personnel and manage the distribution of duty orders. Vanakkam, I am Sangeeta, returning officer, 188 Melur Assembly Constituency at Madurai District in Tamil Nadu. Melur is predominantly a rural assembly constituency, spanning around 45 kilometer lengths. We have around 291 polling stations. It's a vast geographical area, and to reach the farthest polling station, it takes around 1 hour. So in case of an emergency or necessity during the poll, should the polling party wait till the arrival of returning officer for around 1 hour? Not necessarily. We have the sector magistrates called as zonal parties, zonal officers, who will be reaching the polling station within 10 to 15 minutes. So who are these sector magistrates? Let's see. வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து பிஓ மற்றும் அவங்க பிஓ டீமுக்கான ஆர்டர் வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறோம். இப்போ ஆர்டர் வந்து ஆர்வம் இடத்துல வாங்க நம்ம புறப்படுறோம். வாங்க போவோம். இப்போ நம்ம தேர்ட் ரேண்டமைசேஷன் முடிச்சு நம்மளுக்கு போலிங் பர்சனலோடைய டீட்டெயில்ஸ் சீல்டு கவரில் வந்திருக்கு. இந்த டீட்டெயிலில் எந்த போலிங் பர்சனல் எந்த பூத்துக்கு போக போகிறாங்கங்கிற டீட்டெயில் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஜோனல் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கீங்க, ஏஆர்ஓஸ் இருக்கிறாங்க, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இந்த சீல்டு கவரை ஓப்பன் பண்ணி ஜோனல் ஆஃபீஸருக்கு கன்சர்ன்ட் போலிங் பர்சனலோட டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம். School, Zonal Officer 27, room number 10. Polling personal details எல்லாம் இருக்கு. அவங்களுக்கு டியூட்டி ஆர்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு நீங்க இப்போ உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். இப்போ வந்து ஆர்ஓ மேம்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து பிஓ பார்ட்டிக்கான ஆர்டர் வாங்கிட்டோம். இப்போ ரூம் நம்பர் 10ல் போயிட்டு ஆர்டரை வந்து இஷ்யூ பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம்.
Following the briefing, the zonal parties head toward their allocated rooms, preparing to receive their materials and finalize duty coordination. Polling personnel have begun arriving for the Melur Assembly constituency, quickly occupying their respective training halls. The third and final mandatory training session commences here. This last-minute session double as critical doubt-clearing workshops, focusing heavily on voter turnout data entry and navigating the specialized PO mobile application. Zonal parties are seen distributing duty orders to the polling personnel, instructing them to proceed to their designated polling stations at the earliest using their assigned communication and transport arrangements. It is important to note that in Tamil Nadu, polling officials collect their vital duty orders and election duty certificates strictly at these final training venues. By 2 p.m., after completing their final training, the zonal parties arrive at the returning officer's strong room. The strong room is officially unsealed in the presence of the consisting candidates and their authorized agents. Dispatch materials including electronic voting machine, statutory forms, non-statutory covers and stationery items have already been meticulously segregated booth-wise and zone-wise. Outside, a large fleet of GPS-tracked container lorries waits to transport the voting units securely to their respective booths. The returning officer calls out these zones, starting with the farthest jurisdictions, to collect their designated EVMs. The assistant returning officer, ARO, verifies the booth numbers, EVM serial numbers, and associated stationery before handing them over to the respective zonal parties. Each zonal party, alongside their assistant zonal officer and dedicated police personnel, double checks the booth-wise inventory once confirmed. The dispatch convoy stands ready to depart the dispatch center. By 4:30 p.m., the zonal parties begin arriving at the farthest booths in their zone. The polling personnel who have already arrived at the venue await their incoming EVMs and stationery materials. The preceding officer has already logged their arrival status in the PO app. Upon arrival, the zonal party begins handing over the EVM, statutory documents, non-statutory covers, and stationery boxes to the polling officials. The preceding officer thoroughly verifies each item and signs the official acknowledgement receipt. The systematic distribution continues seamlessly until the zonal party covers every single booth under the jurisdiction.
வாங்க இப்போ நம்ம போலிங் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போயிட்டு மெட்டீரியல் அந்த இவிஎம் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்ப்போம். Following the successful dispatch of the EVMs, the zonal parties conduct a secondary inspection of the booths to address any lingering concerns or verify missing articles. For the night, the zonal party all set a strategic location central to their designated zone, keeping themselves positioned for a shift response. பார்ட் நம்பர் எழுதிடுவீங்க மேடம், போலிங் ஸ்டேஷன் நம்பர் நேம் எல்லாமே எழுதிடுவீங்க. இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மேடம், இது வந்து ரொம்ப சட்ட ரீதியான இது பதிவேடு இது வந்து, சரிங்களா? அதனால் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம ட்ரைனிங்கில் சொல்லியிருப்போம், சீரியல் நம்பரு. இதில் கட்டாயம் வந்து மேடம் ஓட்டர்ஸ் வந்து பூத் ஸ்லிப்பை மட்டும் வச்சு ஓட்டு போட அனுமதிக்கக்கூடாது. கட்டாயம் அவங்க வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஒன்று, புகைப்படத்தினுடைய ஆவணங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும். இந்த பாதையை வந்து இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் இந்த சைடு கொஞ்சம் ஒட்டணும், இந்த சைடு ஒன்று ஒட்டணும். QR கோடு பேசிஸில் வந்துருக்கு, சரிங்களா? இதை நம்ம ஒட்டும் போதே நீங்கள் பார்த்துக்கிறணும். இதுலேயுமே 2 பக்கமே நாங்கள் சீல் வச்சுருக்கோம் மேடம். இது வந்து பேட்டரி செக்ஷன், பேட்டரி செக் பண்ணி நாங்கள் சீல் வச்சுருக்கோம். 100 பேட்டரி, புது பேட்டரி. இதை நீங்கள் சீல் பண்ணியிருக்கிறத நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு நம்ம ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் போலிங் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் அந்த ஃபார்ம் இவிஎம் மிஷின்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, மறுபடியும் நம்ம ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் மாதிரி எல்லா விஷயமே சொல்லி கிளியராக புரிய வச்சிட்டோம். இப்போ அவங்க எல்லாருமே ஆர்வமாக அந்த ஒர்க்கை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. செக்டார் ஆஃபீஸராக எனக்கு கொடுத்த எல்லா டியூட்டிஸையும் சிறப்பாக முடிச்சிட்டேன். எனக்கு 13 வாக்குச்சாவடி மையங்கள், 13 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கும் போய் எல்லா மெட்டீரியலையும் கொடுத்து எல்லாமே நாளைக்கு போல் சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான ஏற்பாடையும் செஞ்சாச்சு. இப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்குரிய டைம். இப்போ தூங்கினா தான் காலையில் 4:30க்கு எந்திரிச்சு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு காலையில் 5 o'clock எல்லா பூத்துக்கும் ஒரு விசிட் அடித்து ஏதாவது போலிங் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ஏதாவது கைட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா, ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா பண்ணி அங்கே மார்க் போல், ஒரிஜினல் போல் எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து இப்போ தூங்கினா தான் ஒரு 4:30க்கு எந்திரிச்சு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு எந்திரிக்க முடியும். அதனால் இப்போ தூங்கிட்டு காலையில் ஏர்லியாக 4:30க்கு எந்திரிச்சிருவோம். அதுக்கு அலாரம் வச்சு தூங்கணும். இன்றைக்கி 4:30க்கு அலாரம் வைக்கணும். 4:30க்கு அலாரம் வச்சுட்டு தூங்க வேண்டியதுதான். 4:30க்கு நாளைக்கு எந்திரிக்கணும் காலையில். நாலரை ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி ஃபோல் டே. நான் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு எல்லா பூத்துக்கும் போயிட்டு எல்லா பூத்தையும் ஒரு விசிட் பண்ணிவிட்டு எல்லா போல் கரெக்டாக நடக்கிறதுக்குரிய எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் மறுபடியும் செய்யணும். ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர்ஸ், போலிங் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டவுட்டுக்கு குளிச்சாச்சு கிளம்புவோம். At the booths, polling officials are waiting for the arrival of the candidate polling agents to commence the mock poll. The zonal party steps in to guarantee that the EVM units are connected correctly and that the mock poll certificates, black envelope and mock poll slip seals are fully prepared and organized. This validation process is replicated across all booths in the zone. At exactly 5:30 a.m., the mock poll commences across all booths in the presence of the candidates and their official agents. Mock votes are systematically cast to test the operational integrity of the EVMs. If any unit experiences a technical issue, the presiding officer immediately alerts the zonal party to have the faulty EVM unit replaced without delay. வணக்கம். இன்னைக்கு காலைக்கு 5:30 மணிக்கு மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
முழுமையாக வந்து 50 ஓட்டுக்கு மேலே மாதிரி வாக்குப்பதிவில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ரிசல்ட் பார்க்குறது 50 வாக்குப்பதிவுகள் சரியாக விழுந்திருக்கு. மாதிரி வாக்குப்பதிவு தற்பொழுது முடிவுற்றது. ஹலோ, பூத்து நம்பர் 225. அங்கே என்ன பிரச்சனை? ரிசல்ட்டு காமிக்க மாட்டேதா? நான் இப்போயே வர்றேன். போலீஸ் ஸ்டேஷன் 225 வந்து மிஸ்டேக்குன்னு சொன்னாங்க. அதனால் அங்கேருந்து நம்ம பெறப்ட்டு வந்தோம். இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் 225 மிஷினை வந்து சரி பண்ணியாச்சு. இப்போ போல் வந்து நமக்கு வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. At 7 a.m., the actual polling officially begins. Polling parties are fully prepared. Community volunteers have arrived, and mobile phone deposit facilities are operational. CAPF and local police units take their security positions as voters line up in organized queues. Contesting, counting, and polling agents are verified via their ID cards, and the presiding officer officially logs the commencement of the poll into the PO application. As evening approaches, the zonal parties coverage back on the booths to oversee a complaint closure of the poll in absolute accordance with ECI guidelines. At exactly 6 p.m., tokens are distributed to the voters remaining in the queue. Starting from the very end of the line, the zonal parties guide the presiding officers through the systematic segregation of materials. The EVMs are officially sealed, Form 17C is filled out, and copies are distributed to the candidates' agents, and all administrative stationery is packed for collection. By 7 p.m., the zonal parties arrive to collect the post-poll materials from the closed booths. They meticulously verify the sealed EVMs, official forms, presiding officer diaries, Form 17A registers, Form 17C accounts, and visit sheets. A key step involves verifying that the total votes recorded on the EVM match the entire in Form 17C, checking the PO app updates, and verifying that the mock poll certificates and VVPAT slips are perfectly sealed. Upon successful verification, the zonal party pays out the official honorarium to the polling staff and permits them to leave the venue. The team then drives to the next station, continuing this loop until every mission in their zone is collected.
booth-wise collection concludes, the zonal party updates the returning officer regarding the transfer to the strong room. At the reception center, high-intensity operations are underway to receive the incoming election materials. Reception desks and dedicated encore data entry tables are fully operational. Dedicated workers wearing distinct color-coded t-shirts stand ready to receive the incoming zonal squads. Upon arrival at the reception center, the returning officer assigns a specific reception table to the incoming zonal party. The zonal party hands over the booth-wise EVMs first. The verification officers at the table evaluate the security seals of the EVMs, Form 17C, mock poll certificates and VVPAT slips before safely shifting the voting machine inside the main strong room. Simultaneously, the segregated statutory and non-statutory covers are gathered booth-wise. நான் இளவரசன் திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் திருமங்கலம் சட்டசபையினுடைய நோடல் ஆஃபீஸராக இருக்கேன். இங்கே திருமங்கலம் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் சட்டசபையினுடைய வாக்குப்பெட்டிகள் வைக்கப்பட்ட ஸ்ட்ராங் ரூம் இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ராங் ரூமை இந்த கண்ட்ரோல் ரூமில் வந்து நாங்கள் 24/7 3 ஷிஃப்ட் வகைகளை வச்சு வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதே வசதியை நாங்கள் வேட்பாளர் மற்றும் அவங்களுக்கு ஏஜென்ட்டுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். As a district collector and district election officer, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Election Commission of India for giving this opportunity to Madurai district to express the views of the zonal parties and to showcase the work and the role the zonal parties play with respect to the conduct of elections. Thank you, Honorable Election Commission of India.